your balayage desire? Soft and luminous. Sexy. Not stripy. Extreme without warmth. French Balayage by L'Oréal Professionnel Paris. Always natural looking, whatever your balayage desire. The secret? A professional two-step technique. 1. Perfectly blended lightning. 2. Nourishing gloss to neutralize warmth. French Balayage. Book your rendezvous now at your L'Oréal Professionnel salon. L'Oréal Professional. Everyone. Welcome to the yet another live bootcamp of French Balayage, a trend, a technique which is now the preference of all hair artists. I'm sure you all are also excited to know the pro secret of French Balayage. If yes, please share us a thumbs up in the chat box below. I would request all of you to use this chat box to share all your valuable comments, feedbacks, and most importantly, your questions. I and my team will try our level best to answer all your questions during the session. Thank you for joining us. We will soon reveal the secret of French Balayage. And I'm sure this information is going to help you do some beautiful, seamless balayage on your client and grow fashion color business in your salon. I am Santhosh Raghunath, Assistant Manager, Education, L'Oréal Professional. So before we begin to understand about French balayage, let's know a little bit about balayage. Balayage is a technique which was introduced in France in the year 1974. Since then, it's become the choice of all the pros across the globe. It is more than 100 million women have tried balayage on their hair, and it is the #1 search technique on all social media platforms today. And it is one of the technique which is limited to all you hair artists, which cannot be replicated at home. So at L'Oréal, we are proud to take balayage to all new level with the introduction of French balayage, a technique which is natural looking, seamless, and neutralized. Let whatever your client's balayage need be. French balayage is a two-step process. #1, a perfectly blended lightning, which means you need to see a subtle transition of lightning right from the roots and ensure that the lightning is maximum 2 to 3 levels from base. That means if your base level is at the level of 5, your lightning cannot be more than 7 or 8. #2, a well neutralized and glossed hair. So don't forget to tone the hair and add that beautiful gloss with the help of Dialight. So remember, French balayage is all about natural looking, seamless, blended color. So to give that beautiful French balayage and to select the most suited color for your client, the most important part is the consultation. So to know more about consultation, let me call upon stage Siksha. Santhosh. A very good afternoon to all my hair artists. Thank you so much for joining with us today. I hope you all are doing great. My name is Siksha Thapa, Assistant Manager, L'Oréal Professional. And I'm here today to talk about an extremely important step during our color services in salon. So what do you think it is? I must say you all have guessed it right.
consultation and diagnosis, right? So it is one of the most important step when we start our any service, of course, but specifically about hair color. So we need to focus on two most important things, right? As a hair color artist, as all our experts, you would agree with me that a perfect looking hair color is a result of a very good and thorough diagnosis and consultation, right? So to focus on two important things, I would say the first one would be your client's skin tone and analyzing their face shape. Okay, so when we correctly understand the client's skin tone, we will be able, or you guys will be able to select the perfect suited color palette for them out of our vast color palette what we have in our L'Oreal Professional, right? And analyzing the face shape is important so that we decide the correct placement of lighter pieces around the face area for our client. What will it do? It will help to contour the face to achieve the ideal oval face shape visually, right? Which will enhance their facial features also, right? So both these points do not skip in your consultation. Along with that, to make our lives more easier and to make your client feel more confident during your consultation for color, we have a very, very special app from L'Oreal Professional. I'm sure you must be using it, Style My Hair Pro app. And whoever have still not downloaded, I would insist you to download it and try the experience with your client. What will it help us? It will help us, you and your client, to experience the visual effect on their hair, the color, able to choose and select the right shade. Okay, so that's something I would again insist you to try. The second most important thing is to understand our client's lifestyle and personality, who our client, who she really is. Okay, so we at L'Oreal Professional have categorized them into three different types or three different buckets. So as we know that French Balayage is suitable for all our consumers, it will definitely be suitable for all our clients coming into the salon. Talking more about the different types of clients coming into our salon, we have the experience of different personalities of clients coming into our salon. So the first type of consumers who can come to us is a shy type of consumer or a shy type of client. A client or a girl who would have not tried color till now. They might have some doubts about whether what color would suit them, whether it will suit them or not. Or a corporate going girl. So they would be looking for a hair color which is very natural looking. Yeah, they would want some transformation into their hair, but they would want a very subtle transformation. So let's offer these clients a very subtle color with low contrast or less of lightening. All right. So identifying the second type of consumer to us is a glam type of a consumer, okay, who would be so inspired with their favorite celebrity, favorite hair artist, or their influencers. Okay, so they would want to follow the current trend. Okay, so let's offer them hair color with adequate lightening, right, and make them look glamorous. The third type of client would be, we would be waiting for, loving to have such kind of clients coming into our salon. That is the bold type of client, right? So this client is fearless. They are ready to try something new every time. Yeah, they would want to have that sun-kissed blonde hair. Okay, so we can offer them maximum lightening, give them cool, nice sun-kissed blonde, right? So yes, we will be
doing. We can do French Balayage for all our types of clients. It will be suitable for that. Now, I'm sure you're looking forward and waiting eagerly to, know more techniques, to know more about techniques and color combinations and the results, of course. So, for that, I would like to now call upon Sanjeevi Kumar on stage. Can I have you on stage, Sanjeevi? And the stage is all yours. Thank you, Shiksha. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I would like to introduce myself. என்னோட நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சஞ்சீவி குமார். I'm a technical educator from L'Oreal Professional. ஓகே கைஸ், ஃப்ரெஞ்ச் பாலியேஜ் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டை உங்கள்கிட்ட நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது நியூவாக ரெனிவேட்டட்னா ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் கேட்டகரி பிளாண்ட் ஸ்டுடியோ 8 பாண்டர் இன்சைட் ப்ராடக்ட். ஓகே, ப்ரீ லைட்னிங் ப்ராடக்ட்டில் வித் ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஹேரை ரொம்ப க்ளாஸ், ஹேரை ரொம்ப நரிஷ்மெண்ட்டோட ஹெல்த்தியாக லைட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் தான் இந்த பிளாண்ட் ஸ்டுடியோ 8 பாண்டர் இன்சைட் ப்ராடக்ட். சரி, இந்த ப்ராடக்ட்டில் என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ். சரி, இந்த டெக்னாலஜி என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு கொடுக்கும்? வயல் லைட்னிங் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். ஓகே, ப்ளஸ் உங்களுடைய சிட்ரிக் ஆசிட் இதில் இருக்குது, ப்ளஸ் உங்களுடைய கிளைசின் இருக்குது. ஓகே, ஸ்ட்ராங் பாண்டில் இருக்க ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹேரோடைய பிஹெச் பேலன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண லைட்னிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்பொழுது, வீக் பாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்பொழுது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய லைட்னிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் டு 8 லெவல். அது உங்களுடைய கிளைண்ட்டுடைய நேச்சுரல் பேஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன டிசைடட் அண்டர் கோட் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் அண்டர் கோட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. சரி, இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய ஆக்டிவிட்டி டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 மினிட்ஸ் டு மேக்ஸிமம் 50 மினிட்ஸ். பட் விஷுவலி we have to செக் அண்ட் ப்ராசஸ். விஷுவலாக நம்ம வந்து செக் பண்ணி தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், இந்த ப்ராடக்ட் கூட நான் என்ன டெவலப்பர் யூஸ் பண்ணலாம்? 20 வால்யூம் அண்ட் 30 வால்யூம் மேஜரலுடைய ஓரிய டெவலப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ரீ லைட்டிங் ப்ராடக்ட், அதாவது இந்த பிளாண்ட் ஸ்டுடியோ 8 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம லைட்டன் பண்ணும்பொழுது அப்படி அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கலர் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். அந்த கலர் டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கலர் கேட்டகரி தான் இந்த டியாலைட் கேட்டகரி. ஓகே, இந்த டியாலைட் கலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் டோன் ஆன் டோன் கலர். ஆக்சுவலாக அசிடிக் ஜெல் க்ரீம் பேஸ் கலர். ஆக்சுவலாக ஹேருடைய பிஹெச் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் இது. ப்ளஸ் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சென்சிடைஸ்ட் ஹேருக்கும் வெரி சென்சிடைஸ்ட் ஹேருக்கும் இந்த கலர் அஃப்கோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளஸ் உங்களுடைய லைட்னிங் சர்வீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா கலரை டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு, கிளாஸி எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளஸ் நரிஷ்மெண்ட்டோட கிளாஸி எஃபெக்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கலர் கேட்டகரி தான் இந்த டியாலைட் கலர். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்களா? நவ் ஐ வில் லைக் டு bring my dolly head on stage. Yeah. Thank you, Sudarshan. ஓகே கைஸ், ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜில் ஃபர்ஸ்ட் லுக் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறேன். நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சிமிலர் வேல நம்மளுடைய நியூ ப்ராடக்ட் ஐ வில் ஹாப்பிலி இன்ட்ரடியூஸ் மை பிளாண்ட் ஸ்டுடியோ 8 பார்டர் இன்சைட் ப்ராடக்ட். ஐ நோ எல்லாருமே ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, பார்டர் இன்சைட் வித் ட்ரீட்மெண்ட்டோட லைட்னிங் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் கூட நான் யூஸ் பண்ண போகிற டெவலப்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜரல் டெவலப்பர் 30 வால்யூம் டெவலப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய மிக்சிங் ரேஷியோ நான் வந்து 1:2 எடுக்க போகிறேன். ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்கியூப் ஆஃப் என்னுடைய லைட்னிங் ப்ராடக்ட்டுக்கு அகெயின் 2 ஸ்கியூப் ஆஃப் என்னுடைய டெவலப்பர் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய மிக்சிங் ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1:1, 1:2, 1:3 கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக. பட் நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து மிக்சிங் ரேஷியோ வந்து டிசைட் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே, என்னுடைய டெவலப்பர் 30 வால்யூம் மேஜரலுடைய டெவலப்பர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன் இஸ் டு 2 மிக்சிங் ரேஷியோ, அதாவது 2 ஸ்கியூப் வந்து டெவலப்பர் நான் எடுக்கிறேன். 1:2 மிக்சிங் ரேஷியோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் 1:1 எடுக்கலாம், 1:2, 1:3 கூட நீங்கள் மிக்சிங் ரேஷியோ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது நீங்கள் பண்ண போகிற டெக்னிக்கை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய மிக்சிங் ரேஷியோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், ப்ராடக்ட் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக எஸ்பெஷலி நம்ம பாலியாஜ் சர்வீஸ் பண்ணும்பொழுது ப்ராடக்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ்ஷை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொரு ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜ் பண்ணும்போது ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜ்ன்றது ரொம்ப
வேர்ல்டு வைடாக 100 மில்லியன்ஸ் கிளைம்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் டெக்னிக்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஸ் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக. சரி, இந்த ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபுல் ப்ரஷஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் இருக்கும்போது உங்களால் எக்ஸாக்டான பிளண்டிங்கும் சரி எக்ஸாக்டான சீம்லெஸ் பிளண்டிங் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால் ஐம் டேக்கிங் ஃபார் 2 ப்ரஷ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக. ஓகே கைஸ், ஒன்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 or 2 செகண்ட்ஸ்லேயே இந்த ப்ராடக்ட்ஸோடைய கன்சிஸ்டன்சி ஸ்லைட்டாக சேஞ்சஸ் ஆகும். இப்போ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலியேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு நான் வந்து என்ன செக்ஷன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ண போகிறேன், என்ன வே ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறேன்றதை உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன் த பேக் ப்ரொஃபைல்லேருந்து என்னுடைய செக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்கிற செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயகனல் பேக் செக்ஷன். ஓகே, டயகனல் பேக் செக்ஷன் நான் எடுத்திருக்கேன். ஒன்ஸ் அந்த டயகனல் பேக் செக்ஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்லைட்டாக வந்து பேக் கோம் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலேஜ் வந்து இப்போ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டெப் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இது. அந்த 2 ஸ்டெப் டெக்னிக் தான் பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சீம்லெஸ் பிளண்டிங்ன்றது வித்தவுட் டிமார்க்கேஷன் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித டிமார்க்கேஷன் இல்லாமல் கொடுக்குற லைட்டிங் தான் சீம்லெஸ் பிளண்டிங். ப்ளஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கலர் டெபாசிட் பண்ணும்போது வித் கிளாசி எஃபெக்டோட நரிஷ்மெண்ட்டோட ஹெல்த்தியான ஹேரோட கலர் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறோம். ஓகே, இதுதான் இந்த 2 ஸ்டெப்பு சேர்ந்து தான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜோடைய டெக்னிக் பேசிக்காக. சரி, இப்போ ப்ராடக்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம பண்ணலான்றதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த சீம்லெஸ் பிளண்டிங் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைட்டாக நீங்கள் பேக் ஹோம் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய எந்தவித டிமார்க்கேஷனும் இல்லாமல் சீம்லெஸ் பிளண்டிங்காக வர்றதுக்கு அந்த ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், பாலியேஜ் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டை அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஸ்லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ப்ராடக்ட்டுடைய கன்சிஸ்டன்சி ஸ்லைட்டாக திக் ஆகிடும். தென் அகெயின் நம்ம பாலியேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரஷில் ஜஸ்ட் டிப் ஆஃப் த ப்ரஷ் மட்டும் தான் என்னுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். எதனால் அப்படின்னா பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, டிப் ஆஃப் த ப்ரஷில் வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் என்னுடைய செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜோனாக வந்து நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஏ ஜோன், பி ஜோன் அண்ட் சி ஜோன் சொல்லிட்டு. ஓகே, ரூட் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஜோன், மிட் வந்து பி ஜோன் அண்ட் அகைன் எண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஜோன். ஓகே, சீம்லெஸ் பிளெண்டிங்காக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து பி ஜோன்லேருந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்லோவாக நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஓகே, ஸ்லோவாக வந்து பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் டுவோர்ட்ஸ் ஏ ஜோனை நோக்கி. ப்ளஸ் அகெயின் டேக் லிட்டில் பிட் மோர் ப்ராடக்ட் அண்ட் அப்ளை. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பிளெண்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். திரும்ப ஸ்லைட்டாக ரிவர்ஸ் ஆங்கிளில் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டராக சீம்லெஸ் பிளெண்டிங்கை லைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அகெயின் இந்த எண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும். Again you have to blend it. ஓகே, டுவோர்ட்ஸ் உங்களுடைய பி ஜோன்லேருந்து ஏ ஜோனை நோக்கி. அகெயின் இந்த மிடில் இருக்க ப்ராடக்டை எண்ட்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து நான் வித் ஃபாயிலோட வந்து செக்யூர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய அண்டர்நீத் அந்த சர்ஃபேஸ் லெவல்லையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய பிளெண்டிங் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன். எதனால் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருக்க உங்களுடைய நிறைய பெட்டர் லைட்னிங் கிடைக்கும். அகைன் டேக் லிட்டில் மோர் ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு எண்ட்ஸில் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட்டும் டுவோர்ட்ஸ் அண்ட் பி ஜோன் அண்ட் ஏ ஜோனை நோக்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப பிளெண்டடாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கணுங்க. டேக் மோர் ப்ராடக்ட் அண்ட் அப்ளை ஆன் த ends. Again I'm taking one more foil
இந்த செக்ஷனை நான் செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக, ஏன்னா எனக்கு பெட்டரான லைட்னிங் கிடைக்கும். ஓகே கைஸ், என்னுடைய நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய டயகனல் பேக் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு போர்ஷனில் இருந்து நான் அகெயின் ஒன் மோர் செக்ஷன் எடுக்கிறேன், டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன். ஆக்சுவலாக இந்த டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் நான் ஏன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய லைட்னிங் மூமெண்ட்ஸில் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல், அதாவது ஹேருடைய ஹேர் லைன்லேயும் சரி இல்லை இன்டர்னல்லையும் சரி, என்னுடைய லைட்னிங் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பெட்டராக இருக்கும். கிளைண்ட்ஸ் வந்து எனி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அவங்க ஃப்ரீ ஹேராக விடுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது பர்டிகுலர் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் ஸ்லைட்டாக இதில் வந்து நான் நேச்சுரல் ஹேர் வந்து ஸ்லைட்டாக விட்டுடலாம். ஏன்னா இன்பிட்வீன் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த குளோபல் கலருக்கும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கும் ஆக்சுவலாக. பட் அகைன் சீம்லெஸ் பிளெண்டிங் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைட்டாக பேக் கோம் பண்ணணும். ஸ்லைட்டில் பேக் கோம் பண்ணதுக்கப்புறமா அகைன் நம்மளுடைய டிப் ஆஃப் த ப்ரஷில் ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு again you have to start blending. Apply the product on the B zone slowly towards the A zone நோக்கி நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணணும். Again take little more product, கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு towards A zone நோக்கி நம்ம வந்து blend பண்ணுங்க guys. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் அப்ளிகேஷன் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஏசிமெட்ரிக்கல் ஆங்கிள் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒன் சைட் ஆஃப் இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, அதாவது இன்டர்னல் அண்ட் அவுட் எக்ஸ்டர்னல் வந்து என்னுடைய ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டிங் வந்து லைட்டிங் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குன்றதுக்காக ஒன்ஸ் நீங்கள் ஏ ஜோன் அண்ட் பி ஜோனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா then you have to lift your section on the top, then again you have to do it on the surface லெவலில் மட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து blend பண்ணலாம் guys. ஓகே, திரும்ப ஒரு ஃபாயில் நம்ம எடுத்து ஃபாயில் எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அகைன் என்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். ஏன்னா என்ஸில் வந்து டுவோர்ட்ஸ் நிறைய பெட்டரான லைட்டிங் கிடைக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட்டில், அதாவது ஏ ஜோன்லேருந்து பி ஜோன் வரைக்கும் கிராஜுவலாக சீம்லெஸ் லைட்டிங் வந்து அச்சீவ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ரீசன். என்ஸில் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கணும், மிடில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும், ஏ ஜோனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஓகே கைஸ், இதே சேம் சிமிலர் இதே செக்ஷன் பேட்டர்னில் டுவோர்ட்ஸ் உங்களுடைய க்ரௌண்ட் வரைக்கும் இதே சேம் சிமிலர் செக்ஷன் பேட்டர்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ வந்து சைட் ப்ரொஃபைலில் எப்படி செக்ஷன் எடுக்கலான்றதை பார்க்கலாம் கைஸ். கைஸ் சேம் சிமிலர் செக்ஷன் பேட்டர்னில் தான் நீங்கள் டில் உங்களுடைய ரேடியல் பார்ட்டிங் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ அந்த சைட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செக்ஷன் எடுக்கலான்றதை பார்க்கலாம். அகைன் ஆன் த சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டயகனல் பேக்வேர்ட் செக்ஷன், ஓகே. சீம்லெஸ் பிளெண்டிங் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஸ்லைட்டாக வந்து பேக் கோம் பண்ண போகிறோம். ஸ்லைட்டாக ரூட் கிட்ட வந்து பேக் கோம் ஸ்லைட்டாக பண்ணிவிட்டு அகைன் டிப் ஆஃப் த ப்ரஷஸில் வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை மிட்வேல அப்ளை பண்ணிட்டு பி ஜோனில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்லோவாக டுவோர்ட்ஸ் ஏ ஜோனை நோக்கி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ரிவர்ஸ் ஆங்கிள்லையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம். அது உங்களுடைய ப்ரெஷர், நீங்கள் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ரெஷ்ஷுடைய பாலியாஜ் ப்ரஷ்ஷுடைய ஆங்கிள் ப்ளஸ் நீங்கள் எந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் ஹேரில் கொடுக்குறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய லைட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஓகே, உங்களுடைய லைட்டிங் ப்ராசஸ் கம்மியாக வேணும்னா அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனில் வந்து உங்களுடைய ப்ரஷ்ஷுடைய ப்ரெஷர் நீங்கள் கொடுக்குறது ரொம்ப கம்மியாகும். என்ஸில் வந்து ஜாஸ்தியான ப்ரெஷர் கொடுக்கும்பொழுது உங்களுடைய அண்டர் கோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக லைட்டன் ஆகிட்டு வரும், அரௌண்ட் 6, 7 and 8 லெவல் மாதிரி. அப்போ உங்களுக்கு வந்து வித்தவுட் டிமார்க்கேஷன் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நேச்சுரல் லுக்கிங் பிளண்டிங் வந்து உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் கைஸ். ஓகே, அகெயின் ஹேருடைய அண்டர்நீத் take little product, apply on the ends and slightly spread. Again on the top. Okay guys, இப்போ again ஒரு foil எடுத்துட்டு
ப்ராடக்ட் வந்து டுவோர்ட்ஸ் எண்ட்ஸில் நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் இது அப்ளிகேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுடைய ஃபாயில் வச்சு செக்யூர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் கைஸ். என்னுடைய நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய டயகனல் பேக் செக்ஷனில் இருந்து டயகனல் பேக் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அகைன் ஐம் டேக்கிங் ஃபார் டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்த செக்ஷன் டயகனல் பேக்வேர்ட், அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து நான் திரும்ப அகைன் டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன். அகைன் இந்த டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தின் ஸ்லைஸ் வந்து நேச்சுரல் ஹேர் வந்து ஆல்ரெடி நேச்சுரல் ஹேர் வந்து நீங்கள் விட்டுடலாம். திரும்ப அகைன் இந்த டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் ஸ்லைட்டாக நான் வந்து பேக் ஹோம் பண்ணுறேன், ஏன்னா சீம்லெஸ் பிளெண்டிங்கை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஹேர் வந்து 90 டிகிரி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை த ப்ராடக்ட் ஆன் த மிட் ஸ்லோலி டுவோர்ட்ஸ் ஏ ஜோனை நோக்கி ஸ்லைட்டாக வந்து பிளெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு எண்ட்ஸில் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். பட் டுவோர்ட்ஸ் பி ஜோன் அண்ட் ஏ ஜோனை நோக்கி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்டாக இருக்கணும். ப்ளஸ் நீங்கள் அந்த ப்ரஷ்ஷோடைய ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் guys. Again I'm taking foil. எண்ட்ஸில் நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயகனல் பேக்வேர்ட், தென் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் எடுத்தோம். ஓகே, இதே சேம் சிமிலர் டெக்னிக்கில் தான் ஃப்ரண்ட்லி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதே சேம் சிமிலர் செக்ஷன் பேட்டர்னில் ஆல் ஓவர் த ஹெட் வந்து நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் என்ன செக்ஷன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணமோ சேம் செக்ஷன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு லுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் பாலேஜோடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலேஜோடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை இப்போ உங்க முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே, 1 second guys. For that, I would like to call Priya Venkat on stage. ஓகே, பிரியா வந்து பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆன் ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பர்சன். ஓகே, இட்ஸ் அ கிளாம் பர்சன். ஆக்சுவலாக வேர்ல்டு வைடாக 100 million பீப்புள் லைக் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் தான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலியேஜ் டெக்னிக் இல்லைங்களா? இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பாலியேஜ் டெக்னிக் தான் இப்போ வந்து ஆன் ட்ரெண்டாக வேர்ல்டு வைடாக வந்து இருக்குது. ஓகே, பிரியா வெங்கட் வந்து கேட்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்டாக எனக்கு என்ன கலர் டெக்னிக் இல்லை என்ன கலர் ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கலர் ட்ரெண்ட் அண்ட் கலர் வந்து எனக்கு பண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஓகே, அவங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு ப்ளஸ் அவங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்க கிளாம் பர்சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன் ட்ரெண்டை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மாடலாக இருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாம் டைப் ஆஃப் உங்களுடைய லுக் வந்து பண்ணியிருக்கோம். சரி, என்ன கலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கலர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6.11 மேஜரல் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாலியாஸ் டெக்னிக், ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஸ் டெக்னிக், அதில் 2 ஸ்டெப் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதாவது சீம்லெஸ் பிளெண்டிங் ப்ளஸ் நரிஷ்மெண்ட்டோட வித் கிளாசி எஃபெக்டோட. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் பிளாண்ட் ஸ்டூடியோ 8 பாண்டர் இன்சைட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜோடைய டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம டிசைடர் அண்டர் கோட் அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறமா டியாலைட் கலர் 9.12 கலர் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ஹெல்தி ஹேரோட ஷைன் அண்ட் கிளாசி ஃபினிஷோட. ஓகே, இப்போ நம்ம சைட் ப்ரொஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேஸுடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணுற மாதிரி லைட்னிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் நான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி டயகனல் பேக்வர்ட் செக்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்லைட்டாக பேக் ஹோம் பண்ணி திரும்ப அகைன் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயகனல் ஃபார்வர்ட் செக்ஷன் எடுத்து நம்ம வந்து சேம் சிமிலர்வே அதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கலர் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த லைட்னிங் பீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் த்ரூ ஆயிருக்கு. இன்னன் அவுட்டர் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் வித் கிளாசி அண்ட் ஷைன் எஃபெக்டோட வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் அந்த கலர் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு சீம்லெஸ் பிளெண்டிங் ஆயிருக்கு. அகைன் யூ கேன் see on the பேக் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் அஃப்கோர்ஸ்
Styling is looking very, very natural looking hair color with a seamless blending with nourishment and glossy effect. Again on the front profile, guys. Front profile வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் உங்களுடைய ஃபேஸோடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி லைட்டர் பீசஸ் அண்ட் டார்க்கர் கலர் ஓகே எம்பசைஸ் பண்ணி ஃபேஸோடைய ஃபீச்சர்ஸை ரொம்ப ஹைலைட்டடாக காமிக்கிறதுக்காக இந்த டெக்னிக் அண்ட் செக்ஷன் பேட்டர்ன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ் ஓகே தேங்க்யூ பிரியா தேங்க்யூ ஸோ மச் நவ் ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜ் பற்றி நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் சரி நிறைய பெனிஃபிட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவும் சரி I will like to call Siksha on stage now. Thank you, Sanjeevi. So friends, today we have a special guest with us joining from Delhi. He is a celebrity artist. He's passed out from our own L'Oreal Art Academy. So extremely talented. Hairdressing is in his blood. So you must all have seen him in IHA shows. A L'Oreal professional identity artist. Karan Deol joining us from Delhi, creative director, Tweak Salon. Welcome, Karan. How are you doing? Hi, how are you doing? I'm good. Pleasure to be here today. I want to thank L'Oreal Professional and the whole team for inviting me. It's been indeed a great pleasure to be here. Great, Karan. Likewise, and I'm really excited and to start and with you. Yes. Same here. So Karan, our hair artist and me, myself here, who has joined us live today, want to know more and more about French Balayage and wants to hear from our experts. So I have with me today a few questions for you, who we are really eager to, hear more expert advices and more knowledge from you. Yes. So should we get started? Yes, perfect. Let's Sure. roll it. Yeah, sure. So Karan, what according to you is hair? What according to you is hair color, and how does it work? Like for a client, or how much importance do you give for a hair color? Yeah. So when we talk about hair coloring, it is something which adds more dash to the personality. Hair coloring is something which brings more confidence in the customer. Right. It brings the overall. Basically, it accentuates the overall beauty in the of any individual, regardless of any type of hair texture. If you talk about straight hair, curly hair, wavy hair, so color is something which brings more confidence in the personality. So obviously, it's something which everyone should try. So well said, Karan. So boost of confidence, of course. Yes. So going ahead, what about French Balayage, Karan? What do you want to share about French Balayage with us? Yes, so French Balayage is something which is, has been quite big overseas, and in India also, it's a revolution altogether. When we talk about French hair or French styling, it's always sophistication which comes in mind. It's the elegance, it's the beauty of the hair, the way the hair moves, the hair falls. I'm not talking about only the hair coloring. I'm talking about the whole, concept of French hairdressing. So when we talk about especially French balayage, it is something which is more seamless, more blended, no warm tones in the hair. It actually blends very well with the natural color. So it goes darker and it just very settles up well with the overall length. So, it is very seamless and blended, I would say. Right, Karan. So you highlighted a lot about seamless and blended, right? Would you like to add something more on it, some tips on from your side? So when we talk about seamless blending, we generally, balayage has been ruling over all over India and throughout the world from many years now. When we come to French balayage, it is something which is more seamless, as I said, but technical aspect which we say when we talk, we take more of thicker sections, more of diagonal sections, and we just paint on the hair surface. It's not very, very harsh on the hair. It just blends with the natural, the natural texture of the hair. So the coloration, if we talk, there is not much
gap we give in the color. So no heavy coloration in the ends as we talk. So for example, if someone has a 5 level of base, so we tone it down with a 7 to 8 level of color. With one of my favorite gloss color, which is the Deer Light. I mean, I'm sure everyone's favorite. So we just tone it down with that color, and the hair becomes more glossy. You know, it adds more strength, adds more shine to the hair. If, for example, someone has 6 level of base, so we tone it down with 7 or 8 level of color. So again, not giving too much of gap in the base color and the deposit contrast, shape. right? Yeah. Right. So that's how Thank we're gonna you, get the more Karan. blended and seamless effect. Correct. So I'm sure our all our hairdresser friends must have taken this note that main things about contrast and about sections and taking more diagonal sections, right? Yeah. So when we talk about neutralization, Karan, so how do you like choose the right toner and the shade, and how important is neutralization for you? So neutralization, when we talk about, it's something comes. So you know, everything comes step by step. So consultation is something which plays a major role in achieving a good result. You Yes. know, to winning the loyalty of a customer, consultation is something which is very, very important, I feel. I give a lot of personal time to the consultation when we start the color. It's all about you know, respecting the hair quality, understanding what the client need. I mean, what profession she is in, how she ties her hair, you know, how the hair falls naturally. When we talk about haircut, I take a lot of things. I see the haircut, the shape, the movement the hair is, you know, taking the place all around. So there are a lot of small things, the face shape, you know, the skin tone. So consultation is something which is very important for the right, you know, achieving the right goal. And of course, the later on it comes up with the perfect pictures and everything. But consultation is something which starts and leads to a good color. Very well said, Karan. And as you said, clicking pictures. So I know that you post a lot of transformations, and yeah, so we see a beautiful, beautiful transformations from your end. So what do you want? What do you want to give as tips to our hairdresser friends again? And how important is social media for us and for our So, you industry? know, Yeah. social media is something which has gained popularity over the years, and I'm sure next 20, 30, 50 years down the lane, social media is something which helps in improving our work. You know, it showcases my personal work to the world. I can showcase what I'm doing, you know, in terms of color, in terms of cut, in terms of styling, in terms of product knowledge as we train. So everything is important. I feel social media is something which has taken the world with a storm. You know, I so agree. social Yes. media is important, but again, there are a lot of things taken into consideration. When we talk about salon work, we start with taking a before picture. Then, of course, the ending picture has to be there. But you know, the before and after is very important to see. Again, a cleaner background. You know, a very clean background is very important. No product should be around. You know, no tool should be around. So the background has to be clean. Before after picture has to be there. Something which you spend on, I would say, a good spending is very important. So ring light is something which comes to my mind for any terms of investment. If you talk about in the salon, so ring light is something which helps a lot. Either we generally work on the natural light, or if you have less light in the salon, then we work on the ring light. So we generally have 2 of them in our salon personally. So it is something which, you know, brings the color. Of course, we set the temperature and everything in the ring light, but it is something which is very important to showcase the perfect picture and the perfect canvas which you have created to the world on Instagram. So yeah, it is something which everyone should start working on. If someone is not using, I'm sure everyone does today, but it is something which helps retaining the old customers and, you know, get the new customers on track. So it is something very important, I feel. So it's showcasing your own work, Yeah, your showcase my artistry. own artistry, and you know, there are a lot of features nowadays, like reels is there, Yeah, it keeps you which is them very engaged trending. also. Yeah. So stories are there, reels are there. So I generally keep on posting something or the other on stories regularly, but I
make sure that after one day or every alternate day, I put something or the other Yeah, for so everyone yeah, to get. being active is also important. Yes, Like you it's need very to important. keep Yes, yes, yes. So it's about understanding the how algorithm of the Instagram works altogether. right, Yeah. right, right, and posting something that you are doing with so much of love, then of course. Yes, yes, yes. It's very important, I feel, because French Balayage is something which has taken the world to a strong, but it is our duty to just push it more and more in terms of technical when we talk about. Mm-hmm. So it is something very natural when we come to the client. It is Mm-hmm. something which everyone can get it done. So Yes, any kind of client can get the French French Balayage balayage, yes. done. Yeah. So in the picture also it comes very natural because nowadays a lot of people come with their own pictures, Mm-hmm. and we need this particular color and Reference pictures, we yes. need this color, yeah, reference picture you can say. So for personally, I use a lot of most of the time for the consultation I use SMH Pro, Style My Hair Yes. Pro app by L'Oreal, which is one of the greatest tools I would say. It helps, and making the customer understand the perfect tone because she can see the color which comes On on the her hair, hair, yes. yeah, Even with the before, camera, even yeah, going through the whole coloration process, full they can, process. Yes, yes, yeah, yes, it yes. gives them The more customer confidence. feels more confident, yes, Yes. by without getting it done, you see what You you're gonna see get it. it, you're gonna achieve it. That's It's the something best very thing. nice. Yeah, best thing I would Right. say. And according to the Right. skin tone, it just adjusts everything. So Hmm. before this app was not there. I mean, it's been over 15 years now, me going in this trade. But in the starting days, I remember people coming in. Do you have any app to, show Yes, us because from which we nowadays can get an everything, idea? yeah, Yeah. is So everyone wants to digitally, see. yeah. Right, right. Yeah. So So true, in so the app, true. you actually see the difference of color, Hmm. blending it down. So it actually helps It a lot makes the in the consultation consultation. very, Yeah, 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 yeah. interesting also for the client and, right, involved. Yes, yes, yes. Great, Karan. So, a lot of things you have shared with us, and we have heard. And yes, definitely everybody should take has taken your tips already. Me too, including me. So, before we say goodbye, so do you have any special message for all our hairdresser friends who has joined us live today? And yes, some of them were really eagerly waiting for you to join. Thanks a lot. I would say French balayage is something which is a revolution uh, in the coming years ahead also because this is something which not gonna go off the track or you're not gonna go. It's something which is not blending with the fashion and all. So we see a lot of things into consideration while we color the hair, but this is something which is fashion, which is sophisticated, which is for bold clients, which is for Mm-hmm. shy clients, for every kind of client, I would say. So this is something which we all should push ahead together. And I'm sure everyone's hand is different. Every Mm-hmm. artist work Very is different. personalized. It is very personalized service. It's more of a tailor made for everyone according to the skin, according to the hair, according to the texture. So this is something which everyone loves doing it and everyone gets doing it. Yes. So thanks a lot for having me here, and I would wish you all a very healthy and a safe environment to live in. Thanks. Thank you. Thank you so much, Karan, for joining us. So, Pleasure. guys, Thank you. that was Karan, Creative Director, Tweak Salon Delhi. So, do follow him. I will share you his IG handle. So, it's Karan Deol Official. And also, let's learn something from the different reels and stories he was talking about for the transformations. We can learn from there. So, guys, moving ahead, I'm sure you're waiting for the next technique and color combination and the results. For that, I would like to call upon Abhishek on stage. So, Abhishek, the stage is all yours. Hi, good afternoon, guys. Hope you have enjoyed and you have got a lots of pro tips from Karan Deol. So today I'm here to share a small techniques of our French balayage. So can someone get me a dolly head, please? Okay. So guys, now I'm gonna present you a next look of our French balayage where I will show you the techniques how we have done on a French balayage. So just give me a moment. I'll just wear a gloves.
Okay. So now what I have done is I have already taken a center profile parting and a radial parting where it has been divided into 4 sections. Now at the back profile, if you see, I have a center profile parting which has been divided into 2 parts. So on the back, I'm gonna take a diagonal back. So for that, I need my pre-lightener, which I have already mixed, so that I'm taking a fresh brush, and I need some foils. So I'm taking a foil papers as well. So let me show you the techniques of French balayage. So I will take a deep diagonal back from this side. Yes, everyone used to take a diagonal, but in this case, I have a little bit of changes in this diagonal back. Second, I'll take the diagonal back from the other side. Okay. Once the section is been taken, so what I will do, I will divide into 2 parts. So completely it becomes 3 sides. So as my colleague has already shared you the tips how to apply, so it has been divided into 3 zones, which is zone A, zone B and zone C. So we'll start from zone B and start doing application. So whenever I do the application, I take a very less amount of product only on the tip of my brush and then start from the zone B. Now, whenever I start from the zone B, you are not supposed to keep your brush bristles very vertical. You have to make it little slant and then apply on zone B. Now, the concept of applying this is like the way I have taken a sections which is diagonal back. Parallel to the sections, I will be applying my pre-lightener, which is Blonde Studio 8. So now if you see, my sections is diagonal back, and according to that diagonal back, parallel to it, I am taking a diagonal back. Now once it is been applied on the top sections, I will lift it up higher. I'll take a product and start applying at the end. So which is underneath the section. Now to make sure we get a proper blending effect on this balayage, you can still back brush with a less product so that you will get a lots of blending even on the top. Or what you can also do is you can use your finger to blend it off. Now once zone A and zone B is been completed, either you can use foil or you can apply through your hand, emulsify through your hand. So I will be using a foil. So I will just place a foil only on the end. Now the reason why I have chosen a foil paper is to give a heat onto the hair so that this portions will lighten much more faster. So now if you see the top area where I have applied a less product, this area I will have a less lightning, but where I have applied on the zone C, I have applied more product, this area I will get a more lightning so that it will evenly blend it from top to the end. So you will get a seamless effect. So this, I'll just close it. Now, one side is done. Now when it comes to the 2 different sections, I'll just do this side, which I have already taken. Now again,
This side, I have taken a diagonal back. So where my application will also remains parallel to the sections, which is diagonal back. So I will start applying from zone B, slowly moving towards zone A. Now if you see, my applications is neither a mountain or a valley. I am creating a diagonal back according to the my previous like proper section. Now once it has been done, hold the edge, lift the hair, and this side you can apply. So when you are applying this side, you can hold your brush however you feel comfortable. Only the thing is you should apply very neatly and blend it nicely. Now once it has been blended, now my brush has a less product. So what I will do is I'll use this brush for a back brushing. So for a back brushing, I'm using my brush. So when I do back brushing, what happens? Few of the hair will goes lifted so that you will get that seamless effect. Again, at zone C, I am taking the other foil over here. I will start applying more product at zone C. So as I have said, more product. So when you are applying on top of foil, your brush bristles has to be properly vertical and tilt little and start applying. So it will helps to penetrate the product evenly in each and every strength of our hair. So I will just cover this again with my foil. Now when it comes to center, now if you remember, I have created a diagonal back from both the sides, so it has become a corner. So same, when you lift, it creates that corner. Now I will not apply diagonal back or neither the other opposite diagonal back. Now I will just blend it or merge it in between. So now I am applying on zone B. Now once it has been applied on zone B, then start blending upwards where you can use your back brush technique. So now what happens is this side I have created a line, thinner line, but in at the center what happens, it blends like a diagonal. Same thing happens there, so that in between you will not create any lines. So now over here I will not apply downwards on this. I will just take a foil and start applying a product here. So hope guys you are enjoying the application. You can also use a same technique. This will really gives you a nice blending whenever you are trying to do a proper French balayage. Now this is my application, and just before, in a chat box of one of our stylists has given a small questions regarding the difference between French balayage and ombre. So when we talk about a French balayage is a seamless color result where we don't have any uh, differences on a natural base as well as on a lighter pieces, so which has been blended nicely. But when we talk about ombre is a color which will have a three different color where we will use a darker color on the root and two level lighter on the mid and two level lighter on the ends. So that is gonna be on a same family, so it will have a transitions of same color from darker
to the lighter. That is your ombre. But when it comes to balayage, yes, it is seamless color. Now, coming on to the side. So on the back, what I have done, you can follow a same thing till the top. And on the side, I am gonna take diagonal back only. So I will take a diagonal back section. I'll comb it nicely. I'll fold it. Yeah. Okay. Now again, the way I have applied on a first section, which is a diagonal back, which is parallel to the sections, same thing we are following on the side also. So again, I am applying on zone B. So I am applying on zone B. And slowly and gradually I am moving towards zone A with lesser and lesser product, so that I will create a small line with a less product. Now if you see, now once it has been applied, then start blending it through a back comb, or you can blend it through with your finger, so that you will get a nice blending. Now once it has been done on zone B and zone A, I'll lift the hair higher and start applying underneath of the section. And even underneath, I will just create a same diagonal and start blending it nicely till zone B. Now when it comes to zone C, I will take one foil, place it, and on top of it, start applying your product. Now when it comes to zone C, again, yes, as I have said, more product will give you a lighter result. Less product will give you a lesser result. So nicely blend and cover this entire sections with a foil. Now same thing, you can get it done till the top. You can follow with the same sectioning pattern. You can take all the diagonal backs. Okay, so now what happens, I will just skip this here. Okay, so hope you guys are eagerly wanted to know what is the output of this color technique. So I have already used the same technique to present that output. Let me call upon this stage Prishita. Thank you, Prishita. So now, when I talk about Prishita, she visited me expecting a light, bold color, and she is very much ready to experiment something new on her hair. So at that time, my mind clicked and it says, she is my bold client. So what I have done to create a bold look, I have used 7.23 as a global color. And once the global color is been done, I used a Blonde Studio 8 bonder inside with 30 volume and start doing a pre-lightening using a same technique which I have showed on a dolly head. Once it is been done, I have toned complete hair with dia light, which will help to give a nice gloss on the hair, and that number is 9.21. So now if you see, her natural hair color is little, it was in the level of number 3, and I have lightened it with a 7.23. Now if you see the complete look of her hair,
from the out, it looks like this. So when I show you the back profile, I'll just show you the back profile also, how it came out. So this is the back profile. Once it has been done, however you want to style, you can style it, whether you can or whether you can do anything. So this is the output of our complete French Balayage look too. Yeah. So thank you so much, Prishita. Okay, guys. So hope you want to know more about a French Balayage. So to know or to show you our next technique or the next result of French Balayage, let me call open the stage Manikan. Hello everyone. I hope you all are doing good. I'm Mani, educator, L'Oreal professional. So I'm super excited to present my look today in French Balayage. So I would like to call up Isha on stage. Hello Isha. ஸோ ஈஷா வந்து நம்மக்கிட்ட கலர் பண்ண வந்தப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்க வந்து கலர் ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணுறாங்க. அதனால ஷீ டோன்ட் வாண்ட் த கலர் டு பி டூ லவுட் அண்ட் டூ வைப்ரண்ட். அதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சட்டிலான கலர், ரொம்ப எலிகண்ட்டான கலர், ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கூலாக இருக்கிற மாதிரி கலர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோபலுக்கு வந்து ஐ ஹவ் சூஸ்ட் 6.13 6.13 நம்ம குளோபல் பண்ணியிருக்கோம். குளோபல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிளாண்ட் ஸ்டுடியோ 8 பிளாண்டர் இன்சைட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லைட்னிங் பண்ணியிருக்கோம். லைட்னிங் வந்து அப் டு 7 லெவல் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா யூ ஆல் நோ நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் பாலியாஜ் பண்ணும்போது லைட்னிங் வந்து குளோபலோட மேக்ஸிமம் 2 or 3 லெவல்ஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கலாம். எதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கூலான லுக் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ சிக்ஷா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. 3 டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம இவங்களை வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஷை கிளைண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். எதனால் அப்படின்னா, ஷீ இஸ் டூயிங் கலர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். அதுலேயும் அவங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறதுனால நம்ம வந்து அவங்கள ஷை கிளைண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி 7 லெவலுக்கு நம்ம லைட்னிங் பண்ணிட்டோம். டோனிங்க்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியா லைட்டில் 8.1 யூஸ் பண்ணி டோனிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இவங்களோட ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் லுக் பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ சைட் ப்ரொஃபைலில் ஸோ அவுட்புட் வந்து நமக்கு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக நல்லா கூலான கலர் வந்திருக்கு. ஐ வில் ஷோ அகெயின் பேக் ப்ரொஃபைல். ஸோ இந்த கலர் வந்து எப்படி சீம்லெஸ்ஸாக நல்லா பிளெண்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதில் மேஜராக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லுக் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கூலாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ விஷா, தேங்க்யூ. So we have more knowledge, more information to share. For that, I would like to call up Mr. Santhosh on stage. Thank you. So I hope everyone were enjoying with the demonstration that was showed to you right now and the information that was shared by the complete team so far. I would request all of you to try French Balayage at home, at your salon as well. So I would also request all of you to download Learn and Connect app, which is our education app, which will help you get more information, have more latest update on the latest trend, fashion, latest product launch, and so on. And it will also keep you connected with us and rest of the hairdressers across the country. Yeah. So you have seen French Balayage. Now it's time for a contest. So I would request all of you. So at L'Oreal, we are creating, we have staff, we are doing a social media contest in a bigger way. And here we would request all of you to share your pictures on your platform. So how do you compete in the contest of French Balayage Superstar? We would request you to create your masterpiece, click the picture and post it on your page with the right hashtags. And do not forget to tag us as well. So the hashtags that you will use, you'll use hashtag L'Oreal Prof India, number 2, hashtag L'Oreal Prof South 2, and number 3,
hashtag L'Oreal, hashtag French Balayage India. Along with that, don't forget to tag us with our handle at the rate of L'Oreal Pro Education India. Yeah. So here, once you post, what happens? So we have two winners. We have weekly winners and we have monthly winners. Weekly winners post will be pictures will be posted on our L'Oreal Pro Education India page, and the monthly winner post will be posted on our global L'Oreal Pro page. So don't wait. Please create your masterpiece and start posting it on your Instagram handles. So I hope you all enjoyed this show. Thank you for being with us. We'll soon meet you with something special very soon. Thank you.